And good virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, discern the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Hướng đến đại đức tận thịnh, vì đức pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh, tinh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chế Đô Yế A La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xế. Nam mô Tát Đăng Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đê Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. In 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin Thiên文德寿之言界如来真实义. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good knowing advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Thiện Hoa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. 诸佛菩萨、师父、上人、各位比丘尼、各位善知识，阿弥陀佛。Today is the 9th of October 2011. Này ngày 9 tháng 10, 2011 tại Rosemead. We're lecturing on the Amitabha Sutra on the occasion of Guanyin Bodhisattva's Dharma Assembly. Đang giảng kinh về kinh Phật thuyết A Di Đà. Ngày cũng là ngày mà tổ chức cái pháp hội Quan Âm. What happened to my translator? She's done. Okay. Oh, well, whenever she feels like it. She has more important things to do. Okay. We're talking about what it takes to make it easier for you to enter Samadhi. Đang bàn về những cái gì quý vị có thể làm để có thể nhập định dễ dàng hơn. Okay. The five causes and conditions, có 5 cái nhân duyên khác nhau để có thể nhập định. It's important to understand these things and make sure that there's no magic behind entering Samadhi. Cái chuyện nhập định á, là chuyện không có gì mà bí mật hết á. The reason people have been cultivating and don't enter Samadhi because they don't know how to. They have been taught how to enter Samadhi. Quý vị, những người đã tu lâu năm rồi, đã niệm Phật lâu năm rồi, mà không nhập được định là tại vì không ai dạy quý vị làm sao mà nhập định, phương pháp để nhập định. We teach you
And we want to make sure we put a carrot in front of you and make sure that the purpose of your coming to the temple is to make sure that you increase your samadhi power. 所以说大家修行，但是没有办法入定，是因为他们不知道怎么样入定。所以我们在这边训练你们呢，到这边来就是可以学习如何入定。You didn't pay attention to the word I said. You taught how to enter samadhi. 就是来 It's not about knowing. You taught. Phải có người dạy quý vị mới nhập định được. 法師說就是要注意是說你來這邊我們教你如何入定。Như trong tương lai càng ngày quý vị trừng cái định lực nó càng cao thì phải càng được dạy mới nhập được, chứ không phải dễ nữa. For example, the more your kung fu increases, then the more likely that you must be taught to increase your chance of entering the higher level samadhis. 举例来说，当你的这个定力越来越高的时候，功夫越来越高的时候，你要我们要教你如何能够更长的入定。The primary reason why that you don't enter samadhi, lý do thứ nhất, quan trọng nhất mà quý vị mà muốn nhập định đó, is you need to hold precept, là phải giữ giới. 所以说你们最主要的原因就是说，让你入定的原因就是你必须要持戒。The precepts are one of the most important dharmas in Buddhism. Cái giới pháp là một cái pháp quan trọng nhất trong Phật giáo. 五戒呢是戒是很重要的一个法门。Because if you do not observe precepts, you can enter samadhi as well. Mặc dù quý vị không cần giữ giới, quý vị cũng có thể nhập định được. However, you will enter a deviant samadhi. 所以说，如果你不持戒的話，你也是可以入定，但是你入的定是邪的。Nếu quý vị không giữ giới, không trì giới, quý vị cũng có thể nhập định được. Thì cái định mà quý vị nhập đó, nó là tà định, chứ không phải là chánh định. The samadhi I'm teaching you, we're teaching you in our temples is the proper samadhi. Cái định mà chúng tôi dạy quý vị là cái chánh định, chứ không phải là tà định. 所以我们在这里教你入的定呢，是正的定。I'm not at liberty to tell you which are the deviant samadhis. Tôi không có đủ can đảm để nói quý vị biết cái nào là cái tà định. Because I be offending too many teachers. Nhưng nào nếu nói như vậy sẽ đụng chạm rất nhiều người thầy. 我不想要教你们什么是邪的定，我不想要指出来，因为会冒犯太多老师了。And many of them are the idols of many of you present here today. Nhất là có nhiều người đã là thần tượng của quý vị ngồi ở đây ngày hôm nay. 因为这些老师是你们很多人崇拜的对象。Let me just tell you that what are the precepts? In Buddhism, we have the 5 precepts. Phật giáo có cái ngũ giới. If you want to enter the proper samadhi, you have to keep those 5 precepts. Quý vị muốn nhập cái chánh định của Phật giáo là phải giữ cái ngũ giới. 如果你想要入这个正定的话呢，你必须要持五戒。Okay, any questions about that? Ai thắc mắc gì không? There is a magic behind it. Có một cái pháp, có một cái bí mật ở trong đó. When you join our Dharma assemblies, quý vị tham gia một cái pháp hội như vậy, then we create the environment for you to keep the precepts, whether you receive them or not. Khi quý vị tham gia cái pháp hội như vậy, là quý vị có được cái môi trường mà chúng tôi tạo môi trường để giúp quý vị tự động giữ cái giới. 所以说当你来这边参加法会的时候呢，我们给你一个环境，让你可以持戒，不管你有没有受戒。
And that's why when you enter samadhi at the temple, they tend to be the proper samadhis. 所以 When you go 说， home, that's when you enter deviant samadhis. 所以说你在道场所入的定呢是正定，但是当你回家的时候呢，就是邪的。 Thành những cái vị mà tới chùa, thường tới chùa mà trong hoàn cảnh này, thường trong hoàn cảnh chùa chúng tôi là quý vị nhập định, cái định quý vị này là chánh định. Quý vị về nhà mà nhập định có thể là tà định. Okay. All right. Any questions about that? The environment is very important. Cái hoàn cảnh nó quan trọng hơn cái vị tưởng. 所以它这个环境非常重要。 Okay. So it's good to come to the temple and try to enter samadhi because it's a safer place to enter samadhi. Ta nói tóm lại, quý vị mà tới chùa thì cái môi trường tốt hơn cho quý vị để nhập định hơn mấy chỗ khác tí xíu, hơn nhà một tí. 所以来这边呢是一个很好的，可以让你入定很好的地方。 You can also enter proper samadhi at home as well. I'm not saying you cannot, but chances are that you're better off here. Ở nhà cũng nhập chánh định được, đều thường vào chùa thì nó dễ nhập chánh định hơn một tí. Tôi chỉ nói như vậy thôi. 所以你在家也是可以啦，但是没有说你在家不可以，但是在这边的机会比较高。 Number 2, you have to make sure that you believe in cause and effect. 第二呢，你必须要相信呢这个因果。 Vì là quý vị muốn nhập vào chánh định thì phải nên tin, thành tâm tin tưởng vào cái luật nhân quả. Everything, every karma we create has a consequence. Every karma that we generate, we have to pay the price for them. There's no two ways about it. Nhân quả là sao? Mình làm bất cứ cái gì, mình phải trả cái giá đó hết. Làm tốt thì hưởng tốt, làm xấu sẽ chịu quả xấu. You plant a good cause, you generate happiness for yourself. You plant a bad cause, you will generate unpleasant things for yourself. No two ways about it. 所以说你所有造的业呢，你都是要还的。你如果种好的因呢，你就是要就有好的果；但是种不好的因呢，你就是要还那个债。 So for example, chẳng hạn như, for example, you see a $5 bill on the table, no one's looking. You say, oops, no one's looking. Let's say $100 bill to make it more interesting to more of you. $5 is, yeah, it doesn't tempt me, you know. For me, $100 bill is a lot of money. So, yeah. Thấy tờ $100 trên bàn, không ai để ý mình hết. You say, is it okay to take it? Since no one knows, since no one with it, the master doesn't care for money, so it should be okay. Nó chẳng như tới chùa thấy $100 tiền $100, thầy đâu có ham tiền đâu. He should be grateful I took the money from him, so to test his greed for money. Mình lấy ông thầy $100, tưởng ông thầy có tham tiền, có tiếc tiền là không? Thành chỉ mình đang giúp ông thầy. So that's considered deviant views because that you're stealing, and you're committing a pretty grave stealing offense. And you come up with some excuses to justify your action. It's called deviant beliefs. You're not supposed to steal. And you come up, you justify your evil behavior or evil karma by some nonsense. That is deviant views we're referring to. 所以说，比如说你看到钱。比如说你看到500块，然后你就把它拿走，然后你就想说，反正我用这个方法可以来，比如说看到老师的钱，可以测试说老师是不是对钱有贪念，所以你这样做就是不好的事情，然后你还用这个找不好的理由，就是邪见来作为借口这样子。Mình cái tà kiến là sao? Tà kiến là mình tạo một cái ác nghiệp, mà xong rồi mình viện cớ để mình đính chính nó. Mình nghĩ như vậy không sao hết á. Đó gọi là tà kiến. Tại có nghĩa mình đi ngược lại cái luật nhân quả. Mình làm bậy, mình nghĩ là không có sao hết á. Cái đó là tà kiến.
That's unacceptable for us to do something wrong and rationalize and convince ourselves it's okay. Okay? That's deviant views. Mình làm bậy, mình cứ đính chính, mình bào chữa, tự bào chữa này, cái đó là tà kiến. 所以说，我们就是用这个邪见来justify， 来给我们做借口。Please pay attention. Xin quý vị để ý dùm cho tôi cái chuyện này. Okay? It's so subtle, cái chuyện này nó tế nhị dễ sợ. Vì vậy, chúng ta chuyên môn là tự bào chữa lại. We excel at justifying ourselves, making excuses for ourselves. We don't realize that we're indulging in deviant views. Cái thói, cái tập khí của mình là như vậy đó. Mình tự bào chữa một cách khéo léo dễ sợ, mà không ngờ cái đó là đang nuôi dưỡng cái tà kiến của chúng ta. 法师说，我们非常的很会给自己用邪见来给自己作为自己的借口，那让我们可以做。 Pay attention to that. When you find yourself doing something wrong, your mind knows that, your heart knows that something is wrong here. I'm doing something I'm not supposed to do. And then your mind says, oh, it should be okay. Then you're harboring deviant views. Please pay attention. Tôi xin nhắc vì làm một lần cho rõ ràng. Cái tập khí mình là như vậy. Mình đang tạo nghiệp. Mình làm chuyện không nên làm. Cái tâm mình biết là cái chuyện nó không nên làm. Mà cái trí mình nó bào chữa. Nó nói không sao đâu, không sao đâu. Cái đó là tà kiến đó quý vị. 所以说，当你们在发现到自己做的事情是错的，你心里面知道是错的，但是呢，你找借口告诉自己说没关系的话，你要非常的注意。Okay, number 3, not flatter and arrogant. Last week, Ken, we elaborate on this thing already. Tuần trước giảng rõ ràng về cái phần mà không nịnh hót, không có ngạo mạn. I think it was fairly detailed enough. You don't know about it, please check last week's lecture. 第3是不生产慢。那我们上个礼拜有讲很多关于这个。Tuần trước giảng rất là rõ ràng về cái phần này, không nên nịnh hót, không nên ngạo mạn. Nó tai hại dễ sợ. Giờ không có thời giờ mà nhắc lại quý vị. Yêu cầu quý vị coi lại cái bài giảng tuần trước nếu như có muốn biết về cái này. Number 4, that's new. We haven't talked about number 4 yet. Number 4, don't get angry and do not be jealous. 第4是不会不度。Không được sân hận, không được ganh tị. Why? Why does getting angry prevent you from entering samadhi? Why does getting jealous prevent you from entering samadhi? Hỏi quý vị, tại sao nếu như cái tâm mình mà nuôi cái tâm sân hận thì mình không thể nhập định được? Tại sao như vậy? 为什么嗔跟妒呢会让你无法入定呢？ Anyone? Let's talk about angry first. Mình nói về chuyện sân hận đi. Why does anger prevent us from entering samadhi? 我们先来讲嗔。为什么？ Yes. One thing is channeling all of your energy towards something which isn't samadhi. It's a destruction. Actually, your energy gets destroyed in the process of doing it. Mình bị chi phối ra, không nghĩ mình không bị chi phối, tâm bị chi phối thành thì là nhập định được. 所以他说，把你所有的精力都放在不是入定上面，而且是放在这个有破坏性的东西上面，所以。When you angry, the common thing you will notice when you get angry is that your mind is distracted from your
meditation topic. Khi mà quý vị sân hận thì cái tâm quý vị nó bị chi phối, nó không thể, quý vị không thể chú tâm vào cái mà quý vị đang tu. Okay. Mind is distracted from the meditation topic. 所以当你生气的时候，你的心里面是你是分心的，所以你不会在你入定的这个念头上面。What about jealousy? Còn cái ganh tị thì sao? 那嫉妒呢？ Anyway, ganh tị nó khác, nó tai hại chỗ nào? Yes. Jealousy is just another form of anger, really. Very good. Jealousy is not that much different from anger. 嫉妒呢？ It's more greed mixed in. It's anger with greed. Anger resulting from greed. 嫉妒是跟生气是没有嗔是没有太大差别，是有一点贪的成分在里面。Cái ganh tị, thật ra ganh tị là một cái loài sân hận mà nó sinh trưởng từ cái lòng tham của mình. Mình tham thì mình giận người ta. You angry, you greedy. That's why you angry at someone else. That's the nature of jealousy. 你有贪，所以你才会对别人生气。They have something that you cannot have. You're not happy about that. 所以你才嫉妒。có cái mình có không được, thành mình tức người ta. Gọi là ganh tị. 因为别人有你没有的，然后你不开心。Anyone like to share your personal experience about your jealousy or anger? Có ai có muốn chia sẻ cái kinh nghiệm quý vị về ganh tị là về sân hận không? Anyone? 有没有人想要分享 Anyone got angry recently? Có ai là gần đây có ai nổi giận không? 他们生气以及嫉妒的？ Of course not. You all enter samadhi. How could you possibly get angry? Quý vị đã từng nhập định rồi, làm sao có thể sân hận được? Đúng không? What about jealousy? Còn về ganh tị thì sao? Ai cũng tủm tỉm cười hết. Everyone is giggling right now with this. 有没有人分享他 the thought of not getting angry? What about jealousy? 分享他嫉妒的经验。Yes, Thomas is jealous. Very good. So are you jealous or angry? There's probably some of both. I mean, it's not like either of them is very pronounced, but definitely my mind is more scattered, and it has affected me. It's unpleasant. I don't feel like I'm angry. That way, but there's sort of unpleasant. Is that why you lower your hair? Those you are not there, có ông nào ông nói, ông thố thổ ra, người Mỹ ông nói thố lộ nói là tôi mất con bồ tôi, thành ra tôi vừa giận tôi vừa ganh tị nữa, tội nghiệp dễ sợ không? Mới tới bây giờ thiệt thà dễ sợ luôn, đàn ông sao mà thiệt thà không thể tưởng được. These Caucasian boys are so naive. You're not supposed to bring up these things. Sao mà thiệt thà quá đấy vậy? 法师就说，他是说他觉得他可能也有一点这种成分，就是他自己个人的经验这样子。I admit to you, I don't know that many men who are willing to admit they're jealous of their girlfriend's current boyfriend, ex-girlfriend's current boyfriend. I don't know many men who are capable of doing that. Serious. Thì cái vị tôi gặp rất ít người mà có thể dám thổ lộ rằng là mình đang ganh tị với cái người bạn trai của cái cô bồ của mình, bồ cũ của mình. That's very good. That's very good. So why are you saying this? What's wrong with you? What's the matter with you? Come on, you know, men just don't do that. Okay? For your information. Ask John. Ask Vĩnh back there. We don't do that. The women do that, but we don't. They cover it up. He's a true Buddhist man.
It's too Buddhist for me. Don't John, you agree or don't you agree? Of course, we would never admit we're jealous about our ex-girlfriend's boyfriend. Come on. We have our standards. Well, look at it this way. One thing is, never criticize your girlfriend's ex-boyfriends. Look, you're now it. Okay. Yeah. Can you be jealous again yourself? No, the most common thing he's talking about, but no one dares talk about it. It eats you up. It gnaws at you, doesn't it? You know, the person you used to love, and now she's loving someone else. How ugly can it get? How nasty can it get? How despicable can it get? Please tell me that. And if you ever went through that, well, never mind. If you ever went through that experience, it is unbearable. Trust me. You don't talk about it. You just ignore. It brings it back up if you do. Yeah, it hurts. It's very tough. I don't know why this guy's bringing it up. I don't know what's wrong with him. I'm still trying to figure it out. Especially when it still hurts. It's okay to bring it up when, like 10 years ago, 20 years ago, I could see that. It's much easier. But when it's still fresh, the wound is still fresh. But who's going to be your girlfriend now? Think about it. It's not about the healing. It's about who's next. You're too naive, my friend. You're shooting yourself in the foot. You do that. This is why men don't do that. We let women do that. They hide it all. They hide it all. Yeah. Because they're still fishing. What? Don't make it any worse for me. Okay? I'm out on a limb already. Don't egg me on. God, some people. I'm fishing for the reaction and the seething. You can tell the seething. No, it's true that when you talk about it, it helps heal. But then no one wants to be your girlfriend anymore. So you have to make a choice. Anyway, the number 4 here is about anger. It's not about anger. It's not about jealousy. It's that the tinge of anger, the heat. You recognize anger from the heat you generate inside. Cái sân hận với là cái ganh tị. Cái người mình nó có cái chất nóng ở trong. You pay attention, you đạn tiếng, there's some heat. Yeah. Cái cơ thể mình nó nóng lên. Tại khi mình sân hận, mình đang tự đốt lên. I want you to pay attention. Nhờ yêu cầu quý vị để ý cái chuyện này. Khi quý vị đang nổi giận, có một tí giận trong người, để ý, chú ý cho coi. Khi mình giận, chú ý cho kỹ lại, thấy rằng con người đang bị nóng. I want you to pay attention to this. When you're angry, you pay attention to your body. Next time you're angry, pay attention to your body. Your body is heating up. You're burning yourself. mình đang tự đốt呢。所以法师说，你们要注意你们的身体，就是下次你在生气的时候，其實你可以感覺到有火氣從你的這個丹田升上來。Here's what happens when you're angry. Quý vị để ý chuyện này. Lửa giận như này. Let's say you recite the Buddha's name. Chẳng hạn quý vị đang niệm Phật. When you angry someone, the thought of anger keeps on jumping in and jumping out. Lúc mình giận một người nào đó, cái tư tưởng giận nó cứ nhảy vô nhảy ra hoài. Thành mình không khi nào nhập định được. That's why you cannot enter samadhi when you're angry. Quý vị phải nhớ chuyện này đó. Mình đang niệm Phật mà mình nuôi cái tư tưởng mình cho phép
một cái tư tưởng sân hận một người khác á, nó tồn tại, nó sẽ nhảy vô nhảy ra hoài. If you allow yourself to be angry at someone, that thought of anger will keep on meddling with you, keep on interfering with your Buddha recitation. You can't help it. 所以说，当你在念佛的时候，如果你有生别人的气的话，那个念头就会一直进来，所以你没有办法入定。Worse yet, tôi diễn tả cái vị, mô tả cái vị cái sự chính xác của cái chuyện này nó còn tệ hơn nữa. When you angry, Victoria, that's when you sit there and you meditate, you allow yourself to be angry. You say it's okay to be angry with someone. You know what? You build up your anger, and then you feel like getting up to do something about it. Give him a call, or give him a smack on the face, that kind of thing. Okay? So you allow the thought of anger, you build up the anger through meditation, and you act upon that. That's how dangerous then meditation becomes. Quý vị để ý chứ coi, mình cho phép mình giận người khác. Those of you who are still angry, those of you who still have a lot of anger towards someone else. Okay? Yeah. Mình cho phép mình giận người khác, mà trong lúc mình thiền á, cái tư tưởng nó giận nó nhảy lên á, quý vị không để ý đó, cái tư tưởng đó nó càng ngày nó càng mạnh, nó thúc đẩy mình làm một cái chuyện đó, đứng dậy mắng một trận, kêu điện thoại chửi một trận cho nó đã, hoặc tới tát một tay cho nó đã, đánh một cái cho nó sướng, cho hả giận. Thành ra nó thành cái tà định, nó thành cái hành động mình tạo nghiệp, sau mình phải chịu khổ. 所以法师就说，当你在打坐的时候，如果你有这个嗔念的话，其实它是会慢慢的累积起来，然后会让你会想要就是不想要打坐，然后去而来，比如说去骂对方，或者是有所行动的，所以是非常危险的。Okay, I have a man here who says, it happened to me before. What did you do, by the way? Did you kill him? No, I managed to not do anything about it. But you almost shot him. I'm talking about recently. Recent? Yeah. Recently, I didn't do anything about it, but I just thought about it. The anger intensified while I was meditating. Somehow. It intensifies, right? It compels you to act upon it. Yeah, well, somehow I managed to control myself and not do anything about it at the time. Have a little bit of wisdom for an old man, yes. Very good. And how about you? It's very good. It's wisdom in action right there. Yes. A lot of times instead of being angry, I go to hurt. Go to hurt? It hurts because I don't want to get real. Are we talking about depression now? No. No, I'm serious. No. No, This is what people get depressed, by the way. They get angry, they can do anything about it, that's when you get depressed. You don't even realize it. I'm not even bringing it up yet. Actually really angry, but no, it's not good to do that, so it turns into hurt, and then you withdraw to yourself because of it. That's the precursor to depression, my friend. You keep on nurturing that, you get depressed. But if you go and meditate, Hopefully you clear it out. 所以他说，那个Tex 是说他有过这样的经验，但是他没有做任何事情。那他是说，有时候是到生气，但是你无法做任何事情的时候，就会变成是一种好像伤心的感覺。那法師說這就是那個憂鬱症的前兆的開始。Có người nói rằng là mình sân hận thì ông nội điên tiết, muốn sắp có một cái hành động điên rồ, may mắn ông ngừng lại. Tôi nói là cái đó chuyện rất thông thường đối với rất nhiều người. Mình nuôi cái lửa giận đó thì mình sẽ có những cái hành động nó thiếu sáng suốt. Có người bà này bà nói rằng ngược lại, trường hợp bà thì bà mỗi lần mà bà sân hận như vậy thì bà bị đau khổ. Thì tôi nói cái đau khổ bà mới bước đầu thôi, từ từ phần thứ nhì quý vị cũng để có một số người nó bị là họ lừa cái giận mà họ làm không được, họ thất vọng,
Tại nó họ bị chán đời, đoán đời. Đó là một cái nguyên nhân khác của cái bệnh chán đời. Yes, Thomas. Well, I was thinking, I mean, on some level though, isn't it, if you just say, well, you shouldn't get angry, that seems like a little unrealistic because there's going to be situations where we get angry, so shouldn't we kind of talk about what do you do when you get angry, like how do you deal with it? Good question. We first talk about the dangers of allowing or nurturing your anger, of justify your anger. Okay. Hôm nay nói vậy mình biết cái sân hận nó tai hại như vậy, mình phải làm gì chứ? Victoria, what do shrinks do when recommend people do when they get angry? You talk about it? Activities like what? You forgot about psychology already? Like pillow fights? Is that part? Huh? That's what I'm getting at. You see, we're on the same plane. I'm on the same plane with you, shrinks, because talking about that's just not enough. You have to act it out. Right? You have to act it out. You have to expand the energy because the energy has been building up. You don't use it, you go crazy. That's why the meditation is so dangerous when you allow yourself to be angry. Become more angry, and then you have to do something. You can't stand it. You can't take it anymore. That's the danger of harboring anger when you meditate. You create offenses. That's why we keep on telling you, be careful. Do not nurture anger. Okay, just sit there and take the leg pains and not do any. Poor John, he comes here in a blue moon. He can't take the pain and suffering that we put our people through every single weekend. Never mind. This is a danger that people don't realize. People, this is why you understand why now we have both. We teach you both to meditate and we explain Dharma to you. Because if we only teach you to meditate, we don't teach you the dangers of meditation. You could get in trouble big time. Bây giờ quý vị hiểu tại sao như vậy? Chúng tôi dạy tròn lắm. Khi mà chúng tôi dạy quý vị thiền á, chúng tôi bỏ thì giờ dạy cho quý vị, nói pháp cho quý vị nghe, dạy quý vị cái lợi của cái thiền và cái tai hại của cái thiền nữa. Còn cái người mà học thiền không á, về tưởng mình biết thiền rồi, cái thiền cho đã, xong khi mà không biết cái pháp nuôi cái sân hận thì cái thiền nó hại quý vị, nó giúp quý vị một thời gian sau nó hại quý vị. 法师就说，这就是为什么我们因为你越打坐，其实那个你越想的话，那个生气的感觉会越累积起来。所以为什么我们没有告诉你教你们如何打坐，但是没有教你们这个危险性。And I just talked to Victoria and asked her about from her psychological background, or psychology background, not psychological. Psychology background. What do the professional recommend you do? She says two things. You talk and you act. You spend the energy. Mới nói của Victoria trong nghề của tâm lý học đó, nó có hai phần để đối phó với cái cơn giận mình. Thứ nhất, mình phải nói, mình phải công nhận. Like what Thomas just did. Talk about it. Do not hide it. Thứ nhất, đừng có giấu. Okay? Admit it that you're angry. If you hide your anger, it will not get resolved. Nếu quý vị giấu, là nó không được giải quyết. This is how men get constipated. Bởi vì đàn ông nó mới bị bón. Okay? Women don't have that problem. Người đàn bà hay lắm, không có vấn đề này. I'm making amends, ladies. Okay? In case you haven't noticed. 所以 Victoria 说，就是两个步骤。You have to talk about it. You have to admit you're angry, okay? And then you have to do something about it because if you allow that angry energy to subsist, okay, then you do something stupid with that. So you have to be careful. You have to do it
expand on something as harmless, like a pillow fight or beating on your wife or something like that, then, or on your dog, never mind. 所以说你可以 something harmless. 把它说出来。 Expand the energy because it's not good for you. Quý vị phải nhớ như vậy, lúc mà có cái lửa giận đó mà nuôi nó, thì quý vị cần phải giải quyết một cách phải nói, phải công nhận với nó, còn mà giấu nó là nó không được giải quyết. Chuyện thứ nhì nữa là mình có cái lực đó, cái lực nóng đó, cái lực sân hận đó, mình phải xài nó, mình phải làm cái gì đó. You go take a cold shower, đi tắm. You go walk up the stairs, okay? Climb the stairs up and down 20 times. Leo đi từng cấp, đi tập thể thao. You do something to spend the energy. Do not allow to subsist in you. Đừng có nuôi mấy cái sức mạnh của sân hận đó. Okay? We just talk about how to deal with the anger when you realize you're very angry. Okay? Mình mới nói xong cái phương pháp mình phải giải quyết, mình phải thành thật, mình biết sự quan trọng của sự giải quyết của cái sự sân hận của mình phải biết giải quyết nó. Okay? 所以说你把它说出来，然后呢，让它这个说出来是第一个步骤。第二个步骤就是你剩下的这些这个气呢，你可以去做一些比较没有意义的事情，让它能够消除你这个生气的感觉。Yes, Vicky. I just realized something. I thought this upset stomach just kind of, was based on worry. My worry about a new court date. My worry about no, it's my anger. It's your anger. Your anger because somebody dare take you to court. Dare inflict pain on you. And you rationalize it. You disguise it like some women do. Okay? This is why you have to be, what Victoria said earlier is very important. You have to talk about it. You have to admit it. You don't admit it, you disguise it. That's when you will not get resolved. You fixing the wrong problem. Thành hồi nãy cô nói là trước giờ hiện giờ bụng như tôi bị cái vấn đề tiêu hóa khó khăn. Cái tưởng là tại vì là mình lo âu, thiệt ra bây giờ bà mới khám phá bà đang giận một cái người đó mà dám tạo cái sự khổ sở cho bà. 所以他说，他才Vicky 说，他才刚刚发现到说，原来他本来以为是他的担心，结果他才发现说，其实是他的生气，让他所以他要承认这个生气呢，你必须要先承認，才可以幫助你去解決它。Thành ra nhắc lại cái gì là cái bà nó mới chia sẻ là cái quan trọng là mình phải công nhận, mình phải nhìn thẳng vào cái sự thật thực tế là mình đang giận, chứ đừng có bào chữa nó, thì mình mới giải quyết nó được. Cảm ơn nhớ cái chuyện đó. Okay. If you still get upset, you better tell someone you're pretty upset. It doesn't hurt. It's very helpful to do that. Mình giận, mình phải nói người khác nghe, mình công nhận mình đang giận. You can tell yourself. You have to recognize I'm angry. I'm very angry right now, and I have to face up to the facts. Okay? Mình phải nói, mình phải công nhận là mình đang giận. Mình không thể nào giấu được. Please don't disguise it, don't hide it. It's better to tell someone else, because then someone else can help you clarify what you're angry about. You tell yourself, you tend to just still are disguising and hiding it and justifying it. Mình tốt nhất là mình nói người khác nghe. Tại mình tự nói cho mình nghe thì mình vẫn còn tự bào chữa, có khuynh hướng tự bào chữa. Okay. Người khác nghe, người ta có thể hỏi rõ hơn, giúp mình hiểu rõ hơn tại sao mình giận. Okay? You may lose a friend. Có thể mất tình bạn bè, để kể làm sao đó. Những bạn mà nó mất á, mấy người bạn không nên có. If you lose those types of friends, they're not good friends anyway.
所以法师说，你生气的时候，你一定要去可以想办法告诉别人，因为你只是自己在那边想的话，其实并没有什么帮助。别人说不定可以帮助你指出来说你在生气什么，那这也是承认的一部分。Okay, what else can you do? Còn làm gì nữa? What else do psychologists recommend they do, Victoria? 法师问 Victoria 说，心理学上还有 I'm 什 so 么 glad 方法 you're here today. You thought you hide behind a few people, but I spotted you right away. Yeah. What else can do? What else can people do to resolve the anger? Music, writing. Okay. Okay. So you keep on doing something, right? You have to do something, right? You have to let it out somehow. Okay, fine. So it's the same concept. Okay. I recommend that the third thing you might want to consider doing when you're angry is that you convince yourself. This is not easy to do. You convince yourself that you should do something to show your gratitude towards the person who makes you angry. 法师 For you, it's not easy. 法师建议说，接下来呢，当你生气的时候呢，这不是容易做到的事情，就是你可以说服你自己去感谢这个让你生气的人。Tôi đề nghị quý vị, cái này chuyện không phải dễ làm đâu, là phải tự thuyết phục lên mình biết ơn cái người đã làm mình giận. Mình làm cái gì để tỏ cái lòng biết ơn đó. Yes. Yeah, that works like within the family, for somebody to be close to. But somebody that you're in kind of an adversarial position with anyway, it's very, very hard. I'd say it's impossible. Do you agree or not? Do you agree? ”他说，如果是对亲人比较容易，但是如果是对你的仇人的话比较难。Do you agree, John? Are you paying attention? Partly. Partly. John talks too much. Just get to the point. Just get to the chase. The man says, suppose, how can I show gratitude to my arch enemy? He's out to harm me. It's virtually impossible. You agree with that? It's not feasible. Huh? Oh, okay. John BS's when he's stuck. But he has to talk. He has to talk. That's John's problem. He talks. I've told you to talk the truth, not BS, John. You say, I don't know, Master. It's more impressive. And say, keep on talking and talking and talking. No one is impressed by that. Maybe your customers, but not us Buddhists. I'm making fun of you. Anyone else? And you agree with that? Yes. Point you made, I remember earlier about just giving you an opportunity to practice the patience part of that. So being grateful for them for giving you that opportunity. I tell you 2 reasons why you want to try your best to show your gratitude to the person who makes you so angry. Number 1, it points out to you your heavy attachment. If you're not attached to it, how can you get angry? Someone is doing you a favor. Stupid. You get it? How can you be so stupid?
Tại sao mình giận? Mình giận tại người ta mới cho mình cái cơ hội. Tao nói này, mình còn chấp trước cái này quá nặng mình mới giận được. Nếu mình không chấp trước làm sao mình giận được? They do you a favor by making you angry, by provoking you. It's pointing out, hey, look at this. You're still attached to this. You cannot find out otherwise until someone makes you so angry. You get it? Nghe có hiểu không? Mình phải biết ơn cái người làm mình giận. Tại người ta cho mình thấy mình đang còn chấp trước quá nặng đi, thành mình mới giận được. Nếu như không có người ta làm mình giận, làm sao mình thấy được cái sự chấp trước nặng nề của mình? Thành mình phải biết ơn người ta. Tại sao mình giận người ta được? How can you possibly get angry at that person anymore? She just did you a favor. 法师就说我给你们2个原因。第一个原因就是说，他这个人呢 And you bet your life on that. They're going to keep on making sure that you really are grateful. They don't buy your gratitude. Let me assure you that. Yeah. 所以法师就说，第一个原因就是他，你应该要感谢对方。为什么呢？因为他才给你一个方式，让你可以，指出你还执着于什么。所以他其实是在帮助你指出你的执着。Thành ra cái gì thấy không? Thì thấy là mình cái tế nhị chỗ này là mình nếu thực sự mình không chấp trước, làm sao mình giận người ta được, đúng không? Thành ra ta chỉ cho mình thấy cái chấp trước mà nó quá nặng nề của mình đi, mình mới sân hận đến độ như vậy. Ta phải cảm ơn người ta. Có người nói nó không có dễ vậy đâu, người ta cứ tới người ta chọc mình giận tiếp, đương nhiên là đâu có ai tin cái gì đâu. Đó. Người ta sẽ thử mình thiệt sự mình có thành biết ơn là không, đâu có dễ dàng vậy đâu. Okay? Yes. If you can get the other person, then the first reaction, they will not believe you. Ask Carol. She tried to talk to her husband and say, "Oh, I got a great clip from my master. I better talk to my husband because I've been fighting with him." And so she made an appointment to go to lunch with him, and she talked to him. And then she said, "But master, after I listened to your advice, the following week his lawyer served me a notice immediately." He tested her sincerity immediately. And guess what Carol did? She got so upset at him now. The guy didn't buy her at all. You think it's that easy? Just like that? I told you it's not easy. I'm glad you said that. People are going to think that we do it one time, it's going to be a piece of cake. Boy, they're going to test your gratitude. Are they going to test your sincerity? And that's why you continue to be grateful. The more they test you, the more grateful you become. You see that? Every time they give you a hard time, that's when you have the chance to show your true gratitude. It's as if, oh, the master showed me a way. So easy now, I can fix it now. Hell no. It takes at least 2 or 3 years. You've been fighting for 20 years now. What do you think in one meeting is going to be resolved? In just one meeting. You have to be realistic. It's a new battlefront, my friend. Now it's Afghanistan. Now it's Pakistan. Okay? Any questions about it? 所以他刚刚的问题是说，
就是说，你如果要感谢对方，你必须要告诉对方吗？还是你在心里面感谢就好？法师说，就是你告诉对方，如果他是你的仇人的话，你们这么久了，他也不一定会相信你，所以他会一直去考验你的诚信。Để tôi giảng cho người Việt Nam nghe, quý vị nghe là quý vị cứ tưởng tượng, cứ nói là tôi đã báo quý vị không có dễ làm, tại có người than phiền của tôi là nói là sao mà tới liên lạc cái người mà kẻ thù của mình được, người ta vô phép mình đâu, người ta không tin. Tôi nói vấn đề khó nhất là không phải người ta vô phép, vấn đề người ta không tin quý vị đâu. Mình giận người ta như vậy, tôi biết mình giận như vậy, bỗng nhiên mình tới mình xin lỗi, ai mà tin mình, không tin đâu. Xin lỗi 10 năm, hy vọng nó mới tin. Không có dễ đâu. Nhưng đều mình có cái pháp để mình giải quyết cái sân hận, giải quyết cái sự hiềm khích cho nhau. It takes a while before you resolve the enmity. It's not that easy. But you resolving it instead of compounding it with your gratitude. Thay vì mình biết ơn người ta thì mình đang trong con đường, trong cái tư thế mình giải quyết được cái sự hiềm khích. Còn mình giận người ta là mình đang đào cái hố sâu thêm. Hố càng ngày nó càng sâu. Yes, text. So it's a step in the right direction. You just don't argue about it. If somebody's pointing out faults, just let them do it without contradicting it. It's already a little step. You're still fighting too much. Huh? You fight too much. You're talking about arguing. I'm not even talking about arguing. I'm talking about gratitude. So you're so far away from it. Okay? Your mind is too much. You're too much on the surah. You fight too much. We're talking gratitude. You don't fight with them. You see your reaction. It shows your standpoint. Okay. Not only am I not talking about fighting, gratitude, I'm telling you another thing I want to teach all of you, is you admit it's your fault. Carol has a giggle now. How could you possibly? Huh? You admit it's your fault. 法师说，我不但要教你们要受感激的心呢，而且我还要教你们去承认是你的错。Đã tôi nói cái ông này ông nói mình không nên cãi lộn người ta. Tôi nói ông trật rồi. Cái ý của tôi là mình cũng biết ơn mới không cãi lộn, nó xa nhau không thể tưởng được. Mình đang biết ơn người ta cái đã, mà không phải như không biết ơn là nó quá nó có liên quan nhiều với không cãi lộn hết. Chuyện quan trọng tôi dạy chỉ vì một cái pháp khác đó, là mình nhận cái lỗi của mình mới giải quyết được. Tại sao? Why? 为什么呢？ Why do you have to admit your fault? Tại sao mình phải công nhận là cái lỗi của mình? Yes, Thomas. Too theoretical. Tôi nói là tại trong quá khứ mình đã hại người ta rồi, thành ra bây giờ người ta hại lại mình. Tôi nói cái đó. 他说 Yes. Go ahead, translate. 他说因为是不是因为你知道说他们可以伤害你，是因为前世你伤害过他？法师说太理论化了。Yes, Roberta. Just don't. If you have to look at your faults, then you won't be flattering yourself. You're really looking at what's wrong with yourself. Okay. Mình nhìn cái lỗi của mình. Yes. 他说。Bớt ngạ mình thì nó điện về kia. Yes, who else? Anyone has any bright ideas? Có ý kiến gì khác không? 我是说还有没有别的想 You 法？ guys don't know how to fix this problem. No wonder people are still pissed off at you. You don't know how to fix it when people are angry at you, do you? You walk away. Or is it because you love to fight so much that you don't want to fix it? Neither. Yes. If we admit it's our fault, then we have the solution inside ourselves, not outside. So it gives you, if you really can come to
You guys have no clues at all, do you? Who's your teacher? I think Master. I'm getting afflicted now. I'm getting angry now. Okay, fix it. Bây giờ tôi giận dễ sợ lắm, tại vì bây giờ tôi giận dễ sợ, tôi không biết thầy quý vị là ai mà quý vị không biết làm sao giải quyết cái giận này. Tệ không thể tưởng được. Thầy quý vị dốt không thể tưởng được. I admit it for you. What's wrong with you? Don't you get it? Victoria, what do professionals think? Why do we need to admit it's our fault? Okay, never mind. Let's not embarrass a psychologist. This is a Buddhist thing. Yes, tại sao mình phải công nhận là lỗi của mình? Tại sao như vậy? Mình mới giải quyết được. Tại sao mình phải cần công nhận là lỗi của mình? Why? Tại sao như vậy? Huh? Explain to the Chinese. Maybe she has a bright idea. 法师问说：为什么我们要承认是自己的错？ She would never do it. 你有没有觉得？ I give her a chance. 不是你的。Yes. tại sao? Mình giận tí mồ sao nó còn giận được? Nói nhỏ nói toàn lý thuyết không à. Mình đang giận sao mình nói mình không giận được, giỡn hoài mình đang giận mà. You guys, you have no clues at all, do you? How can you live? How can you live like this? Nếu quý vị không biết giải quyết như vậy, sao quý vị sống với người khác? How can you possibly live with someone else if you don't know how to resolve the anger problem? Hả? Quý vị có thể làm sao sống với người khác nếu quý vị không có giải quyết được cái sự sân hận người khác? Hả? I'm worried about all of you. Tôi nhìn quý vị tôi lo. I thought only the problem with two people, but actually all of you have the same exact problem. Trước kia tôi tưởng có 2 đứa học trò tôi nó hư thôi chứ nghe đó. Quý vị ai cũng hư hết, ai cũng bể hết. Yes. I'm having a headache. Tôi nhức đầu quá. I just stop. No more. Please. I can't take this much longer. Okay, what Victoria, come to my rescue. Why is that we need to admit it's our fault? Yes. The solution is to determine who's at fault. Why? Because you cannot fix it otherwise. I just told you cannot fix it without admitting fault. If you don't admit fault, the other person will get angry at you. And you better damn be sincere about it. It's my fault. If you say, yeah, it's my fault. It's my fault. I apologize. I'm sorry I made you upset. Close. You guys are so stupid. I'm so disappointed, all of you. For the record, for the camera, you two camera, you're so stupid. I'm so upset now. I'm so angry now. Dốt không thể tưởng được. Làm sao quý vị có thể sống cuộc đời quý vị như vậy? How can you possibly live with someone else? Someone is angry at you and you haven't been able to solve the anger at all, have you? Why not? 就说我们大家都还没有办法了解到底为什么。他就说 That's right. It's right. You have to acknowledge that they are right before they're willing to listen to you. They will not meet you halfway unless you admit, you recognize they are right. They insist, they're angry at you, and you better recognize they're right. Whatever they're right, you have better recognize it. You don't recognize it, they will never agree with you.
They will never forgive you. John is hopeless. It's not the apology. It's how you mean it. You learn to express. You learn to apologize. You learn to say that you're wrong, admit your fault in a way that is believable. Same as what? Groveling? What's wrong? They will not believe you. The problem is you have to be credible. This is what the Buddhist guy comes in, Randy. The people who learn the world technique, they say, I better apologize. They said, it's just like a technique. I'm talking about you yourself inside. Feels that you have to express that you recognize they're right somewhere. I'm not telling you to lie. Please pay attention. Quý vị nghe cho rõ này. Cái thế gian pháp, bây giờ ông nói đúng á. Thế gian pháp nói là mình phải công nhận người ta đúng. Mình có lỗi. Người ta mới bắt đầu nghe lời mình được. Người ta mới bắt đầu sẵn sàng nghe lời mình nói. Còn nếu như mình cứ khăng khăng nói người ta sai á, thì người ta không chịu nghe lời mình đâu. Vô ích. Nghe rõ ràng chưa? Nhưng điều á, tôi nhắc cái vị nghe này, đó là thế gian pháp. Cái Phật pháp nó khác chỗ này nè. Khi mình nói á, mình công nhận cái lỗi của mình á, mình nói sự thật chứ không phải mình nói láo. Cái thế gian pháp nói chỉ mình nói suông thôi để người ta bớt giận thôi. Đằng này cái tâm mình phải nhìn cái chỗ mình sai chỗ nào đó, mình nói tôi sai chỗ này, ông đúng chỗ này. Như vậy nên người ta mới tin mình được. Mình mới có cái sự credibility. What's credibility in Vietnamese? Người ta mới tin tưởng mình. Cái lời mình nó có, nó chính đáng, có chữ tín, chứ mà chỉ cái miệng nói thôi. Cái người mà cái miệng nói đó không ai tin hết đó. 就是说先能够，为什么要承认是你的错呢？因为你承认是你的错，就表示你承认对方他生气，一开始生气对的原因是他哪里是对的。你要先让对方了解到说你告诉他说你知道他哪里是对，他为什么会生气，这样子呢，他之后才会愿意同意你，才会愿意再听下去你要做的事情。所以当你在承认你错的时候，而且你在承认你错的时候，你要诚心的能够让对方相信你是真的知道哪里是错的。And this is wrong with the technique you just brought up, Randy. People are not sincere. That's why it doesn't work. It doesn't work. It does not diffuse them at all. It just soothes them a little bit, and then they don't trust you anymore afterwards. They find a different way to punish you, Carol. 那有很多人呢，他们会道歉，但是事实上只是他们学会用这种方法道歉，但他们不是诚心的，所以他们并不被相信。Yes, that's text. Well, on the same thing, I know people who apologize in order to deflect punishment for what they have done, and they have every intention of doing the same thing again as soon as they get you to cool down about it. Okay. That's what you're talking about. Yeah. Lack sincerity. You don't mean it. You just use the technique. You're insincere. Okay? Thiếu sự thành tâm, thiếu sự thành thật. Không ai tin quý vị đâu. Any question? Ai thắc mắc gì không? If you don't ask the right questions, I'm not going to tell you. Quý vị không hỏi câu hỏi đúng, tôi không nói quý vị nghe đâu. Yes. It's not a question as much as a comment. Yeah. I think for couples that have been married, sometimes it gets to be a battle, and it's a battle of who's right. Mm-hmm. You know, I know better than you. Mm-hmm. You don't know what I'm talking about. Mm-hmm. And it doesn't matter. I mean, the battle. Why are you battling? There's no reason to battle. And I think something we have to learn is, you know, what do you want? Do you want to be right?
I mean, because someone's going to be right and someone's going to be wrong. Or It's not that simple, Vicky. I disagree. It's not that simple. You may yield, but what if that person really makes you even more miserable when you yield? It doesn't work. Just because you yield doesn't mean it's going to get solved. You got to be sincere. It's not that simple. It's not that simple. It has to be sincere. It has to be give and take. It's not going to be, cannot be one way. We can give so far. It has to be give and take for it to last. Yes. If the person is, the person is not willing to is to compromise, strong partner, move on. Don't waste your time. It ain't gonna work. And that's why you check that partner, make sure that he's willing to yield and compromise. If you're not willing to yield and compromise, it ain't gonna work. Forget it. Don't waste your time. Yes. In yielding, if you're also trying to teach us to detach from the situation or not be attached. The catch is, how does your partner, you're trying to be unattached to the situation, how do you keep them from thinking you're just being apathetic and going, they also don't care. Now you're feeding their anger even more. You haven't been fighting that much, have you? With someone, have you? That's why I'm single. Yeah. So don't ask stupid questions. The question you ask doesn't make sense. You in a relationship, it doesn't work like that. Yeah, that's why. Don't ask questions you have no ideas about. Okay, yes. It's you theory, you reasoning. You don't know what in an evolved relationship. It's not like that at all. You know what I'm talking about? You agree with me? His question doesn't make sense. It doesn't work like that in relationships. It doesn't. Yes. I've been in a relationship, so I know what I'm talking about. Yes. So you mentioned that. I feel miserably, so I know what I'm talking about. I fail to resolve the anger issue. Yes, so I don't know what I'm talking about. Yes. You mentioned two reasons to show competition. The first reason is pointing out. Okay, very good. What did you say? Cái này không phải lý thuyết, nói là ông hỏi tầm bậy, tôi nói đừng hỏi tầm bậy với tôi, nhưng là hỏi chuyện đàng hoàng xác thực chứ đừng có ngồi tưởng tượng cái chuyện đó hỏi, có tưởng tượng ra là hỏi tôi không trả lời đâu. Chuyện thiệt sự mà xảy ra trong cuộc đời quý vị đem ra hỏi tôi trả lời, còn đừng ngồi đó mà tưởng tượng. Tôi không trả lời mấy chuyện tưởng tượng. Cái chuyện tưởng tượng nó lộ ra quý vị cái tưởng tượng tầm bậy, nó không có ý nghĩa gì hết, phí thời giờ người khác. Yes, go ahead and translate. Or you have a question? I didn't hear what he said. Right. I didn't hear what he said. What who? Mr. Mr. says a question. He based on his reasoning. I said you base your question on your reasoning. This is not based on a real life. A real life, the question he asked doesn't make sense in real life relationship. 所以他是说，法师的意思是说，他问一个问题，就是说这是不是因为你的理由？法师说不是理由。Can I ask a question? Yeah. So if you're people use the technique, they're not sincere because they're not sincerely wanting to solve the problems. So what's your question? I guess you're not sincere enough because you don't really want to solve the problem. You make it worse. Now they don't trust you more. They have more reasons not to trust you because they see that you are insincere. No sense in talking to you anymore. It's the flip side of that. Creating a new problem. Okay. Two reasons why, two things you ought to be doing. The reason why you need to show you bring up that admit your fault. Number one is that is that what two things? Is it gratitude is one, right? That's why you need to be grateful, right? Yeah.
And the other thing is it makes you stronger, much more subtle. 法师说，第一个原因就是你要承认你的错误，第二个原因就是说它会让你变得更强。If you let go of the attachment, you work through that attachment, a chance to work through that attachment. It makes you a stronger and better person. That's why you have to be grateful. 因为你如果能够解除这个执着的话，它会让你变成是一个更强更好的人，所以其實你應該是要感謝對方的。Lý do tại sao mình phải biết mà phải biết ơn người ta, yêu người ta, tại thứ nhất người ta cho mình thấy cái sự chấp trước nặng nề của mình, nhưng người ta không làm mình giận, thì cái cách là mình thấy nó được hay được. Chuyện thứ nhì là nếu như mình nhờ thấy cái đó mình giải quyết được rồi thì cái công phu mình, cái tính tình mình nó sẽ cải tiến. Mình phải cảm ơn người ta, cái làm ơn mình rất là lớn. In other words, my attitude is I tend to be grateful to the people who piss me off. I do disregard people who flatter me. Nói cái khác, cá nhân tôi cái người mà làm tôi giận là cái người mà tôi biết ơn. Cái người mà khen thưởng tôi là mấy cái người tôi không có để ý lắm. 我的态度呢是感谢那些使我非常生气的人，而不要去理会那个一天到晚称赞我的人。Okay, any questions or comment? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Yeah, it should work temporarily. Did it fix the problem? I've never successfully used that method. You fix the symptoms. Didn't fix the root source. Didn't fix the root cause of the problem. Did you? You look at the angry energy. So you're fixing the symptoms. I'm teaching you to fix the root cause. You choose yourself. You do whatever you want. Why do I say that I'm teaching you to fix the root cause? If you can find in yourself to be truly grateful to that person, can you still be angry at that person? Haven't you fixed your anger problem? No wonder, you're so unhappy. You never fix your anger problem. You still resent someone else. 法师是说，我知道你们是要解决这个根源问题的根源，所以说，当你真的很感谢对方的时候，你还会生对方的气吗？ I better go back to psychology. Now I know how to fix people's anger and make a fortune of it. You guys have not teaching people how to fix the anger problem. That's why the world is so miserable. It's a psychologist's fault. It's psychology's fault? Yes. Teaching the wrong things on the fixed anger problem. Cái gì nghe này, nghe cho rõ này. Ông này ông hỏi tầm bậy tầm bạ, hỏi bây giờ tôi theo cái quán mấy pháp tầm bậy nó quán nó nói là tôi quán cái lửa giận của tôi trong người tôi là một cái thứ rồi tôi trục xuất nó. Tôi nói ông muốn làm gì cũng được, đều ông chữa cái triệu chứng.
tôi cũng dạy quý vị chữa cái gốc, chữa cái nguồn gốc của cái bệnh của quý vị. Tại sao tôi nói chữa nguồn gốc? Tại vì nếu như tâm quý vị thiệt sự mà thấy được là mình cảm kích biết ơn người ta đó, thì quý vị, tôi hỏi quý vị còn có giận người ta được không?法师就说这个因为为什么你们大家都这么的不开心，就是说像心理学家他们其实也并没有解决到真正的这个问题的根源，所以说大家才没有办法去解决这个生气的问题。 Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? There's one more question that needs to be asked. You don't ask, I will not tell you. Còn cái chuyện khác, câu hỏi khác rất quan trọng. Không hỏi thầy không nói đâu. 老师说其实还有一个问题必须要，我在等你们问我。如果没有人问我的话，我是不会回答的。So I said, there's one more, and so there's one more important question. Unless you ask the question, I will not give you the answer. 这是一个很重要的问题。但是如果你们不问的话呢，你们我不会给你们答案的。What a cheeky this guy is. I want you to ask the right question, not just a generic question. It's nonsense. Ông này ông già, ông hỏi tôi thầy còn cái câu hỏi gì đó, con nên hỏi câu hỏi gì để con giải quyết cuối cùng. Nó hỏi cho rõ ràng, chứ hỏi nói nó quanh nó có chứ mà tôi trả lời. Yes, next question, next person. Yes. See, that's why he's an engineer. 他问说，你要怎么样能够表达你的感谢呢？ Làm sao mình tỏ ra cái sự mình thực tâm mình biết ơn người ta bây giờ. Tại mình làm trật một cái người ta giận mình, người ta đào cái hố sâu của mình. Tôi hỏi ngay lập tức chứ, làm sao con diễn tả cho nó đúng để con khỏi đào cái hố sâu nhé. Ngồi nghe pháp không hiểu cái gì hết, nghe toàn là lý thuyết không à. Nghe phải suy nghĩ ngay lập tức. Làm sao con đừng có lọt vào cái hố này chứ. When you listen to Dharma, you have to be interactive. You just heard me describing to you that if you use the technique of admitting your fault, and you use it wrong, you dig a grave for yourself. You better jump and grab me right away and say, how the heck do I make sure I don't do that? Right? That's what happens when we feed you 2 hours lunch. Cho quý vị ăn ngon, có quý vị ngồi đó cái bụng thè lè một bụng đó rồi ngồi đó không nửa nghe nửa ngủ. And you eat too much at lunch. You sit there half asleep, half awake. Okay, no more good lunches for you. Thì về sau chứ ăn cơm lạc. Okay, how do you express sincerity? Làm sao mình nhận cái lỗi mình một cách thành thực mà người ta tin mình bây giờ? How? Làm sao bây giờ? Victoria, what does psychology have to offer? Nothing. Okay, go back to the books, hit the books again. Câu hỏi tâm lý học có gì được không? Nó không biết. Okay, rồi học về qua sách này đi. Anyone else? Yes. Yes, text. Okay, well, this might be way too subtle, but do you dedicate merit to the person?
You're too Buddhist. I don't like these Buddhist approaches. I'm like a steak and potato kind of person. Yes. Anyone else? Yes. You correct the fault in yourself first. Another theorist. Not done yet. The second part. You plan to be banished. At least 10 years, you know. You find the hopefully that's how you forget what they did to you and then return it. This guy's evil. He's not only is he a theorist, he's evil as well. He's manipulative. I don't trust this guy. Don't ever trust this guy. What does he do now? Anyone else? Anyone got me on? How can you be trusted? Làm sao người ta tin tưởng mình bây giờ? Hả Vĩnh? Làm sao người ta tin mình bây giờ? 所以法师问说， mình nói sự thật. 你们要怎么样可以表现让人家可以相信你呢？ Mình chỉ cần nói sự thật thôi, người ta sẽ tin. Cái giải của người thường